I think yesterday at some point everyone understood what this is about. This is about the invoices that people pay that are so high. This is about our industry that really is on the verge of stopping some activity. And I think at some point we understood that, we want to find a solution to that. There's also some concerns, and some countries have legitimate concerns. At some point we understood that a solution is possible if we take into account the legitimate concerns. It was clear that no one was blocking just for the blocking. Some countries just had concerns about security of supply, and we share those concerns. If some countries do not get the gas they need, it's a problem for all of us. And after that moment of a bit through talking, it was clear, and there's a clear mandate. I think yesterday at some point everyone understood what this is about. This is about the invoices that people pay that are so high. This is about our industry that really is on the verge of stopping some activity. And I think at some point we understood that, we want to find a solution to that. There's also some concerns, and some countries have legitimate concerns. At some point we understood that a solution is possible if we take into account the legitimate concerns. It was clear that no one was blocking just for the blocking. Some countries just had concerns about security of supply, and we share those concerns. If some countries do not get the gas they need, it's a problem for all of us. And after that moment of a bit through talking, it was clear, and there's a clear mandate that is being given to our energy ministers to develop a package on joint purchasing, on solidarity, on intervention in the gas market. I don't think that the assignment that we give has ever been as clear as now. And the ministers can start working and come up with a package that has a significant impact on the prices. Do you think Germany has done enough efforts? Sorry? Do you think Germany has done enough? I think yesterday we found each other, and we found each other in the fact that if we work in unity, we can help our population and we can help our economy. And it was not a discussion about who's blocking who. It was a discussion about listening to legitimate concerns and finding solutions. And everyone is convinced that we need to intervene in the gas market. We need to have solidarity mechanisms, and we need to work in joint purchasing for a part of what we purchase. And this is the way how, in the short term, we dampen prices. By the way, we've seen it over the past days that the prices have gone down. These prices have to continue to go down, and they have to stay down. And then afterwards, there's a few more fundamental reforms that we are doing to have a solution to the root cause. And the root cause is that we need to balance the supply with the demand and find other sources of supply than the Russian supply. Mr. President, a lot of sleep you didn't have last night, but you seem satisfied this morning. The French president said, however, we need 2 to 3 weeks of groundwork. How many weeks do you see? Yeah, I'm satisfied with the instruction that we gave as government leaders. But we have to understand that what we ask our energy ministers, it's not easy. This is uncharted terrain. This is something that we've never done up to now. So what we ask them is not an easy thing. And I will be satisfied when it's there, and I will be satisfied when the invoices go down. That's the moment that really we can say that we succeeded. But yeah, I agree. I think 2-3 weeks should be enough to get to concrete solutions. What do you expect today? What's the main topic today?
Well, today it's more about our place in the world. Obviously, a discussion about Ukraine, also a discussion about the relation with China. I mean, we have a lot of things on the table. Also there, it's important to show unity, and the unity that we've shown in the support to Ukraine, it delivers results. And it's important also to maintain the support of our population, is to show, look, on the battlefield, Ukraine is having successes. It's not easy, it's extremely painful, but the efforts that we do and the efforts that we ask our population, they lead to something. And that's important to keep our population motivated. Are there going to be new sanctions on Russia? I think that the current package of sanctions is impactful, and that's good, and it's hurting Russia where they need to be hurt. The next element is energy. I mean, the less oil and the less gas we buy from Russia, that's what really finances their war. And that way, what we discussed yesterday, what we discussed today, is intimately linked, the one with the other. So the faster we can say to Russia, we don't need your gas, we don't need your oil, the faster they won't be able to continue financing their war. And on China, how do you see the upcoming visit of Chancellor Scholz going to China with a business delegation? I mean, it's normal that we maintain a relation with China, but as always said, it's a relation that is very diversified on different topics. On certain topics, China is a partner, such as, for example, climate change. On some domains, it's a competitor, and it's a fierce competitor. In some domains, we also see that they have hostile behavior. The whole question is, do we evaluate well in which domains, what type of relationship we have? I think we should understand that in a lot of economic domains, it's also geostrategic. And in the past, I think we've been a bit too complacent as European countries. I think that over the past months, we've understood that in a lot of pure economic domains, geopolitics also play an important role. Iran support Russia, you know that, and it's enough sanction now, just 2%, 3% sanctions is enough. If an additional package of sanctions is being developed, we are in full support of that, because the oppression of the population in Iran is not something that should be tolerated, and the role they play in the Ukrainian war is more and more clear, and there as European countries, I think we should react. Good. Wait. I have to do a bit the Belgian press too. Alors la Cour, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a débouché sur cette discussion? C'est un grand pas en avant, et les choses qui ont été décidées hier, c'est quand même les propositions qui venaient initialement de la Belgique. Alors quand même, il y a encore beaucoup de boulot. On a demandé au ministre de l'Énergie de développer tout cela. On leur demande de développer quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque maintenant. C'est des interventions dans le marché du gaz, c'est un plafonnement dynamique des prix du gaz. Je serai content le moment où les mesures sont implémentées et surtout le moment où les factures baissent. Et c'est ça le moment où on pourra vraiment dire on a réalisé quelque chose. Hier, c'est un grand pas en avant, mais l'objectif final, c'est que les factures baissent. Il y a quand même encore eu la réticence, notamment de l'Allemagne. Hier, on s'est vraiment regardé dans les yeux et il y a des préoccupations qui sont aussi légitimes. Je comprends que certains pays se disent oui, les prix sont élevés, mais on veut quand même éviter qu'on ait une pénurie d'approvisionnement. Je comprends ça. Et on s'est dit, ben voilà, on comprend ça, on va trouver une solution, mais est-ce que vous avez vraiment la volonté de réaliser les mesures? Et là, la réponse était clairement oui. Donc c'était un moment qui a vraiment fait bouger les lignes. Maintenant, c'est au ministre de l'Énergie de développer cela, de venir dans quelques semaines avec des mesures qui peuvent entrer en vigueur et surtout de faire baisser les factures et de les faire baisser d'une manière pérenne. Donc c'est encore un gros challenge pour ces ministres. Mais c'est un pas en avant énorme et je pense qu'on n'a jamais eu des conclusions qui étaient tellement claires sur ce qu'on demande au ministre d'énergie. C'est à eux maintenant de le développer d'un point de vue technique, mais c'est une manière quand même de faire baisser les factures. Mais voilà, je serai content au moment que ça se réalise. Really, that's not my choice. I mean, the UK is a democracy, and democracy will function. I honestly have no opinion on this, and I shouldn't have an opinion on this. But I think, in general, in turbulent times, it's always better to have a prime minister that has a future in front of his or her. And we'll follow this in detail.
The United Kingdom is a neighbor of us. It's a partner in so many domains, and it will remain a partner in so many domains. So we hope to have soon a person who we can discuss so many topics with. Minister, do you expect there to be more sanctions against Iran trade sanctions? If new packages are being developed, we will be in favor of that because I think they are legitimate. Let's see how the discussion evolves. Good. Thank you. VRT et VTM sont pas là? Ah, l'autre côté. Ok, très bien. Merci. Germany last night to agree to this price cap. Really, what happened yesterday is that we listened to each other. And this was not about one blocking the other. This is about some countries have legitimate concerns. And if Germany, for example, has concerns on security of supply, we have answers to that. And especially Belgium. I mean, we export more gas to Germany than we use ourselves. We are one of the countries that guarantees security of supply. And at some point there was a pivotal moment where we really asked, look, these measures are necessary. We understand your concerns. Do you agree to develop these measures, such as a dynamic price cap? Or is this actually going to lead to nothing? And this was a moment of truth and a moment of confidence where those countries said, look, we want to make this work if you listen to the concerns we have and if you take it into account. And I don't think we've ever had a clearer mandate that we gave to the ministers of energy. I think this is a big step forward, but still, I will be satisfied when the measures are there. And even more importantly, the moment that the prices go down and the invoices go down and they stay at a low level. That's what we need to achieve, and that will be success. Today is a big step, but it's not success yet. Of course. And in the meantime, so when can we expect the proposals to actually be finalized? You've mentioned 2 to 3 weeks. Yeah. And then how long until implementation, Prime Minister? I think that there's a summit of the energy ministers next Tuesday. I think they might need a second summit because it's actually quite complex what we asked them. I mean, this really is uncharted territory, and we asked them to do something very complex. So I think 2 or 3 weeks, and then I think the implementation can go actually quite fast. The Commission has been very clear that they are ready to implement, and a lot of the preparatory work has been done by the European Commission. I really would like to thank the Commission and the leadership of the Commission on the preparatory work, the groundwork that they've done. So just to finalize, you're not expecting at this stage leaders' emergency meeting next month. For the time being, this is it. No, I think around the table yesterday it was quite clear that we give a mandate to the energy ministers. We ask them to work in respect with one another and not really put someone in the corner and force them through something, really take into account the concerns. And I have full confidence that the ministers of energy will be able to solve this. And I would really be surprised if a next council is necessary. Thank you very much. Good, thank you. Faire marche arrière, c'est vraiment un accord.
Здравейте, господин президент. Здравейте. Нас не се сляха утре вечерта, да. Как мерките, за които се договорихте, ще се отразят на България и ще получи ли страната ни някаква финансова подкрепа от пренасочените кохезионни фондове и как точно ще стане? И колко? И колко? Нека не говорим в детайли, поне на този етап, защото знаете, че държавите имат много различни специфики по отношение на придобиване на енергоресурси и начин на тяхното използване, особено за генериране на електрическа енергия. Така че трудно се намира пресечна точка на интересите. Но защо стояхме толкова късно с нощите? За да намерим общ подход към решаване на всички тези проблеми, особено в две направления. Едното това е вземане на решение за съвместно закупуване на газ от страните членки, но най-важното е, че се взе решение, че това ще бъде на доброволен принцип. И второто, това е въвеждането на динамичен ценови коридор при транзакции с газ и таван на цената на газа, когато той се използва за производството на електрическа енергия. Трябва да уточним, че това са решения в най-общ вид на високо политическо ниво, без детайлизиране. Ще има следващ съвет на министрите на енергетиката на държавите членки, където вече ще се отива на конкретики и на детайли. Но най-важното от всичко е, което решихме, че ако дадена държава членка се чувства застрашена, че по някакъв начин това ще накърни нейните интереси, ще се върне темата отново в съвет. Един вид арбитраж на високо политическо ниво. Така че темата стои отворена, но най-важното е, че подчертахме отново най-важните критерии, около които се обединихме. Това е защитата на домакинствата, на бизнеса, на най-уязвимите и всъщност, може би, най-важното запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Но, господин президента, след като беше приета резолюция в Нидерландия, отново касаеща евентуално присъединяване на България и Румъния в Шенген. Вие се видяхте вчера с Марк Рюте. Какво си казахте? Питахте ли го? Какво го питахте? Той какво ви отговори? Вашето усещане след тази резолюция в Нидерландия? Имаме отново доста задълбочен разговор с Марк Рюте. Не само с него, разбира се. Първо, аз искам да благодаря на органите на МВР, на всички служби и институции, които работиха и представиха България по един изключително добър начин на инспекцията и които са отдадени на защитата на българската граница и те граница на Европейския съюз. Много важно е да се знае, че в Европарламента 15 евродепутати от Нидерландия гласуваха за България и Румъния и само 4 против. От партията на Рюте обаче. Това ясно показва, което споделих и с премиера Рюте, че България и Румъния в момента стават заложник на вътрешната политика в Нидерландия и това няма да издържи дълго. Защото най-важното е, че имаме положителен резултат от инспекцията. Видяхте, че и нашите евродепутати всички са обединени до един по тази тема. И също така най-важното, че всички държави вече застават за България. Важно е да имаме тази подкрепа. Тя ще доведе до реален резултат. Още на миналата среща в Прага взех отношение по тези въпроси, въпреки че не беше в дневния ред, взех открито отношение официално на съвета по този въпрос в лицето и присъствието на председателя на Европейския парламент, на съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, за да обясня още веднъж какво прави България и още веднъж какво означава солидарност, още веднъж какво означава общ икономически интерес на Европа, интерес в името на нашата обща сигурност. Чакаме средата на декември. Имахме разговори и с канцлера Шолц, и с президента Макрон, и с премиерите на Дания, на Швеция, на всички държави, неофициални. Имаме тяхната подкрепа. Аз мисля, че това ще доведе до положителен резултат. Реалистично ли е тази съпротива да бъде преодоляна до края на чешкото председателство? Премиерът Петър Фиала се ангажира категорично през декември чешкото председателство да работи по всички процедурни механизми, така че ние да търсим решение на този въпрос. Пак казвам, изборите в Нидерландия са през пролетта. Това е трудна тема, но Нидерландия вече е сама. Това е най-важното. Трябва много комуникация, тя продължава. Много разяснения за значението на България за опазване на общата европейска граница и какво означава в времена на икономическа криза
ние да стоим с блокирани граници. Когато за нашата икономика, за икономиката на Европа, за всички динамични сектори, където е важно бързото и свободно движение на хора, стоки, услуги, капитали, в момента да срещаме едно ненужно затормозяване. Да обявим баланските... Разрешете един въпрос за Украина. Вчера украинският ти колега Владимир Зеленски поиска по видеовръзката повече помощ, още системи за противовъздушна отбрана. Има ли готовност от страните да я предоставят от България? Има ли готовност? Вие написахте ли си домашното? Проверихте ли за С-300 в Словакия? И какво установихте? Че те са там, но не са собственост на Словашка, но никой не е казал, че трябва да са собственост на Словакия. Значи обърнахте темата съвсем. Не съм обърнах. Напротив, обърнахте. Аз имах подробни разговори с премиера на Словакия. Разкажете. Нямат никакви намерения в момента и възможност финансова планирана, защото разберете, това са разходи големи, които се планират годишни, 3-годишни бюджетни прогнози и по-надалеч в времето. Нямат никаква заявка в момента Словакия да се доставят зенитно-ракетни комплекси от типа на Patriot. В момента, както ви казах, има формирования от страни съюзници, които не се знае колко време ще останат и в тях няма словашки военнослужещи. Тези Patriot, за които ви говорят, изобщо не принадлежат на Словакия. Не се знае кога, но те ще се оттеглят от там. Въпросът е, че ги има там, но отговорете сега на въпроса. Има ги съвременно. Не е ставал въпрос. Изобщо темата не е дискутирана. Трети ден, първо заседание на парламента. В началото на деня, какво е посланието ви към участниците в това първо заседание, трети ден? Аз очаквам народните представители да изпълнят дълга си към българските граждани и към държавата и да конституират парламент. Защото проблемите, които трябва да се решават, са много закони чакат. Не само закони. Виждате, че важни държавни органи, и то конституционно установени, като Висшият съдебен съвет, инспектората към него, Конституционният съд, БНБ, работят в непълен състав или са изтекъл мандат, защото предишни парламенти не са изпълнили своето задължение да попълнят техният състав на време. Това също е огромен проблем. Ако така продължаваме, ще доведем до пълен блокаж на държавата. И също по отношение на енергетика, много важно, при всички тези мерки, които се вземат, България следи, защото те ще стават все по-сложни. България следи да не допусне по никакъв начин накърняване на нашия интерес. Да не допуснем да стане така, че България да трансферира средства към някоя държава с по-големи финансови възможности. И още нещо, в тази дълбока криза служебното правителство категорично няма да вдига темата и няма да работи за това българските граждани и битовите потребители да отидат на свободния пазар, касаещо електрическата енергия. И се надявам и следващото редовно правителство да не го прави. Благодаря. Може ли да изясна само един въпрос? Конституционен съдия Янек Изполов все пак днес вдигнал вариант, че дори парламентът да не избере, Народно събрание да не избере председател, вие все пак имате правомощие евентуално да дадете мандат. Бихте ли го коментирали? Възможно ли? Мога да дам мандат, когато има структурирани парламентарни групи. Тогава мога да дам мандат. The discussions were intense yesterday, but we reached an agreement, and that's good. Today we're going to focus on Ukraine, and I think we have a
things that we have to do. First of all, we have to talk about the use of freezed assets that we have, Russian freezed assets. We have over 300 billion freezed assets, and how we can use them in benefit of Ukraine. Second, we definitely have to discuss the legal response to the crimes of aggression that have been committed, and how to make a separate tribunal to prosecute those, because war crimes are prosecuted by the ICC and Ukraine, but crimes of aggression can only be prosecuted by a separate tribunal, and I see that European Union could be the leader in this way. And of course, we heard yesterday from Ukrainian President the terroristic acts that Russia is doing in Ukraine, mining the dam. This is pure terrorism. If you look at the definition of terrorism, this is what it is. It is to make us afraid. It is to make us refrain from the decisions that we would otherwise make. And this is awful that is possible to do this in year 2022. Can we expect new sanctions against Russia? We have proposed a new package, but it is, of course, becoming more and more difficult because we don't have so many tools in our toolbox anymore. But that's why I say that we have to focus on giving the legal response as well. We have been given a very strong political response, but legal response in prosecuting the crimes. What is different from other leaders for this tribunal? We have had discussions, and there are a few hesitations on different from different countries, but it is how it has been with other things as well. I think it needs convincing. We are 27 different member states with 27 democracies, and democracy takes time. We have agreed sanctions on Iran because they are participating in this war as well. I think we're going to discuss Iran today, and we're going to discuss also China and developments there. On China, what is Estonia's view in relation to China as they stand? We have been supporters of the 27+1 format. We were in the 16+1 format, but we left so that we could be and talk with one voice. I think with China is the same as with Russia. It is in their interest that we are divided. It's in our interest that we are united and talk with one voice. And this is extremely important for small countries who don't have that power to have separate relationships. So treating China as a systemic rival, and also seeing the developments that are going on there, I think it's very, very important. But it's also very important that we don't have any separate deals made with China, because that would mean that we are weaker as a union. We had very intense discussions, and the European energy ministers will come up with the details, but I think it was a compromise, and we reached an agreement that there will be cutting off the price spikes, really, so that there will be no manipulation with the prices. I think this is important to give the signal to the markets that have reacted, also bringing the prices down. And this is the worry that every one of us has. In every country, the prices are high. It drives up inflation, and that is really not very. Well, it's detrimental to the whole economy, so we all have to tackle that. We definitely are very concerned about the human rights issues in Iran, and we're going to discuss this today. What are the steps that we can take? Okay, thank you. Yeah, this is, I think we should focus on the 27+1. Of course, big countries have their
ways and have their possibilities to do this separately, but I think it's in everybody's interest, considering what is going on in China, and considering that it's in their interest to divide us, it should be in our interest to stay united. Thank you. So yesterday was a very good discussion. What we agreed on was to move in the direction of doing everything that we can as a union to get energy prices down. So we tasked the Commission and our energy ministers to keep working, looking for solutions of how we could work on joint purchasing. Very important also as a collective union to get the price of gas coming in to the system down. That will mean lower prices for industry and consumers. And also looking at how we could reasonably and realistically bring in European-wide price caps on gas to get the price of electricity down. So yesterday's discussion was very fruitful. We agreed unanimously to move in this direction. Today we have a big task in front of us. We're going to be discussing especially the situation in Ukraine and Russia's aggression. Russia's war is becoming ever more brutal, now blatantly aimed not at the Ukrainian military but at Ukrainian citizens and their civil infrastructure, energy infrastructure, everything else that they're continually bombing and trying to destroy. We must remain united in Europe to support Ukraine, not only to condemn Russia, but to start working towards a tribunal to figure out how to properly hold Russia also legally accountable for the atrocities that they are committing in Ukraine today. And of course, on top of that and parallel to that, continue to supply Ukraine with all the weapons it needs, especially with the defensive weapons, with the air defense systems that they need very much right now, to continue to supply them with ammunition, to continue to supply them with finances so they can keep their government moving as well.
So yesterday we proved that once again, in times of crisis, we can come together as 27 leaders and agree on a common approach forward. And it's very important that we continue that today in our discussion on Ukraine, supporting Ukraine in all ways against Russia's completely despicable aggression. Sorry? Another, I don't. Oh, an additional summit. No, it's not clear that we need an additional summit regarding the energy issues. It's really up to the energy ministers. I'm actually quite convinced that they could resolve everything. But if needed, we also decided that if needed, we could look at the issues yet again. Prime Minister, Iran support Russia and attack Iran, and Iran. What will be the next step to sanction against Iran? The primary importance for us right now is to remain united around supporting Ukraine. How and in which ways we effectively could broaden our sanction policy to Belarus, to Iran, is also an important issue. But the primarily discussion today is to remain rock steady, solid behind Ukraine and to support Ukraine in all ways. Ukraine is the nation under attack. Ukraine is the nation that needs our assistance. And those nations that are assisting Russia in this brutal invasion, that is also a very important issue to look at. But the primary focus is on Ukraine. And of course the primary sanctions are against Russia, and we need to increase the sanctions on Belarus, where Belarus is becoming more and more complicit in aiding Russia in this aggressive war. How do you see Germany's role in the negotiations happening yesterday on energy? Do you think they made enough effort? Yesterday, everyone made a big effort, and the important takeaway is that in the end we were all united, and we are all united in our approach, all European countries. My view on China is that in Europe we need a united approach to China. China is becoming ever more an important issue for us Europeans. We will be also having a discussion on China today. What's important for us is that we speak with China and we make sure that China is, how should we say, on the right side of history regarding Russia's war of aggression against Ukraine. So China is best dealt with when we are 27, not when we are one against one-on-one vis-a-vis China. Thank you. Wir haben uns ja ein paar Stunden vor dem Treffen von gestern gesehen. Es schien nicht so aus, als ob wir eine Lösung finden würden. Man hat mich sogar gefragt, wie viel Unterwäsche und Hemd ich mitgebracht hätte. Das heißt, wir hatten uns für ein längeres Wochenende vorbereitet und wir haben trotzdem eine Einigung gefunden und das ist gut. Auch wenn wir selber, und das ist auch besser so, nicht über alle Technicalities im Rat diskutieren, aber bei den Energieministern die Hausaufgaben weitergegeben haben. Bitte? Also ich finde es immer schrecklich, wie man immer kritisieren muss. Also jeder hatte eine Meinung und Hauptsache wir haben eine Einigung nachher. Ich glaube, das ist der Erfolg Europa, dass wir zusammen Lösungen suchen. Wir haben immer Positionen, die von 1 auf 100 geben und meistens ist 50 die Mitte da, wo wir uns treffen. Und hier ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, wo wir analysieren auch. Was gut auf dem Papier steht, kann manchmal auch nachher Folgen mit sich bringen, die nicht gut sind für Europa. Und deswegen ist es schon gut, diese Analyse zu machen und dann die richtige Schlussfolgerung zu ziehen. Voilà. Ist immer noch keine Lösung Preiscap, oder ist das nicht Also wir hätten vor Monaten schon die Analyse machen können. Das steht fest. Aber was wichtig ist beim Price Cap, und das sollten wir nicht vergessen, dass auch im Moment China sehr langsam
funktioniert. Wenn morgen der Covid vorbei ist und die Zero-Covid-Politik in China vorbei ist und China wieder losfährt und Energie braucht und mehr anbietet als wir als Europa und wir haben überhaupt keine Energie, habe ich lieber Energie wie ein Preiscap. Das heißt, mit dem Korridor oder mit den Möglichkeiten, die wir gegeben haben, haben wir auf jeden Fall die Garantie, dass wir noch beliefert werden. Weil Preiscap ohne Energie hilft dem Preiscap auch keinem. Are the proposals that we've agreed on, are they enough for people who are worried about paying their energy bills, do you agree? The fact is, you know that every country is for the moment also deciding national decisions to help the economy and also to help the companies. Some countries have more possibilities than others, so it is important to ask the Commission also to see what are the financial possibilities we have also to help other countries to be able also to support their economy and their citizens. But the fact is that we have a whole toolbox, I think, that we gave yesterday as a homework to the Minister of Energy to do in the next, I don't say weeks, in the next days. They have a meeting already next week, and I hope that they will be able to really do all the necessary analyses that they will be able to decide also. It's too technical also that head of state and head of governments start to decide about figures, about what, how, when. We have 27 Minister of Energies. They should do their work quickly, rapidly, and I'm sure this will be done in the next weeks. But we see it when we have unity, and that was the thing before we arrived yesterday. Everybody thought we wouldn't be able to agree. We did it, so a success. Will energy ministers do the job? You won't need another summit. I hope so. I hope so. I tell you, the problem is very often when we put everything on the European Council, it is because we are not able to move on. And so I saw it also with the climate goals. When we speak here, we have the smallest common interest. It's not that we want in the Energy Council to put countries in a minority. But really the target yesterday was to get united in this Energy Ministers' Council at 27 and to find, through these homeworks, on a neutral basis, not to say we are against or in favor, to have the positive sides, the negative sides, and being able to take the right decisions. But quickly, winter is coming, and we should not forget that now we say that the tanks are full, but it is still Russian gas. Next winter is coming too. Voilà. Thank you. Sie wissen, dass gleichzeitig gibt es auch Unterdrückung. Ja, es gibt beides, aber wir können nicht alles vermischen. Wir haben ja auch gegen den Benutzen von den Drohnen ja auch Sanktionen gegenüber von Iran, die wir ja auch zusammen darüber reden. Und das, was passiert im Iran für diesen Frauenrechten, diese Woche ist wieder eine Frau umgebracht worden. Die sind umgebracht worden. Das ist nicht ein Unfall oder sowas. Die Leute werden umgebracht von einer Moralpolizei. Wir schreiben 2022, in einem Land ist eine Moralpolizei, die den Frauen sagt, was gut ist für sie. Ist beschämend. Und was mich aber auch, ich muss es zugeben, ein bisschen überrascht hat, dass ich bei der UN-Generalversammlung gesagt hat, aber so viele Kollegen haben sich nicht darüber geärgert. Und das, was im Iran passiert, können wir nicht die Augen schließen. Es ist nicht, weil es auf dem Kontinent nicht passiert, dass wir einfach zugucken sollen. Nicht, dass die Augen jetzt schließen. Iran wird immer gefährlicher, attackiert. Ja, das Problem ist, sie sind auch nicht Richter der Welt. Die EU ist nicht da, wir haben auch internationalen Gremien, wir sehen nur, dass auch internationale Gremien im Moment paralysiert sind mit dem System, den wir haben, mit dem P5, wo dann sich zwei Länder zusammenfinden und dann alles blockieren. Wir müssen auch mal darüber reden, wie es beim UN-Sicherheitsrat eine Änderung geben kann, weil es kann nicht sein, dass dann einfach, weil es dem einen nicht passt, dann nichts passieren kann. Wir sehen, dass die Zustimmung auf jeden Fall für Russland, die Zustimmung zu Russland, immer kleiner wird und immer mehr Leuten sagen, dass die Annexion der Ukraine nicht in Ordnung ist. Wir haben dieses Mal zum Beispiel Ruanda gehabt, wir haben den arabischen Vereinigten Staaten gehabt, wir haben Senegal gehabt. Diese Länder haben letztes Mal nicht gegen Russland gestimmt. Das heißt, wir sehen, dass trotzdem die Zustimmung auf internationaler Ebene steigt. Aber wie gesagt, wir sind nicht Richter der Welt. Wir sollen über alles reden können und das, was ist, ich bin überzeugt, werden wir auch jetzt über Frauenrechte im Iran auch drüber reden, nicht nur über die MICHELs, aber was passiert, können wir nicht einfach die Augen schließen. Ist nicht in Ordnung. Tschüss! And say yes to a price cap on gas? When we met just before the meeting, we all thought that we would stay the whole weekend together. And one of the questions of your colleagues was how many shirts I had and underwear. So I don't need more because I think that we will be finished soon. So it's a success.
it's a success to be able to get at 27. Really, we gave homeworks. I have to admit, we didn't decide everything, but we gave homeworks, and we were able to agree on a list of things to do, which is already a big step. Because before the meeting there was a lot of taboos, and now there is no taboos anymore, and that is what is important. And we should really give the job to the one who knows the best, and these are the energy ministers. Because usually when it comes to my level, the decision is more difficult to take because it's unanimity, but that doesn't mean that we need now to put a country in minority. This means that now we should leave to the specialists really the homeworks to do, and to give an answer not in a few weeks or months, but in the next days. We need it urgently. So do you think we'll actually see these details finalized next week, or the Commission mentioned 2 to 3 weeks? Yes, but it should be in the day. It shouldn't be not for next winter. We have a winter already here, and we should not forget the gas we have now, because we all say it's full. It's Russian gas. We filled all the tanks with Russian gas. So, but next winter is coming too, so we need to be prepared for next winter, because I don't know how long the situation will stay. Thank you very much. Have a nice day. One quick one on the UK. Do you think that had the UK been represented here today and wasn't isolated, as it were, maybe they wouldn't face the kind of political turmoil they're in at the moment? I'm sorry. Do you think if they were still a part of the EU, the UK wouldn't face the kind of political I think that the Brexit brought a lot of instability in the UK. And that is a pity, because I've been here since 9 years, and I worked with David, with Theresa, and then they left. And I think the biggest mistake was Brexit, and this brought a lot of instability. But I hope that they soon be stable, because even if they're not family members, they're still a friend and a neighbor. So we need them, and they need us too. Bye. Kakšni so torej izkupički včerajšnje razprave? V resnici popolni. Kar pomeni vse, kar je bilo
Ja, also wir haben uns ja ein paar Stunden vor dem Treffen vorgestern. Teda asi nie ste úplne spokojní, cenové stropy na plyn neprešli? Nie, práve naopak. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrý výsledok. Ja som určite spokojný. Aj tak, ako sme sa včera rozprávali, pretože ten výraz je posunný, ten posun je výrazný, takže z tohto dôvodu, ak si pozriete tie závery, tak jednoznačne máme tam ten mechanizmus na korigovanie práve tých výkyvov, ktorý teraz bude intenzívne na ňom pracovať Európska komisia spolu s ministrami. Budúci týždeň v útorok sa opäť ministri hospodárstva a energetiky stretnú na to, aby sme ho čo najrýchlejšie zaviedli. Sú tam nejaké analýzy ešte tieto tým podmienené? Nie, to je pri tom ďalšom bode, ale aby som vysvetlil teraz tento mechanizmus. Totiž to treba si uvedomiť, že ten trh bol dlhé roky nastavený na potrubný plyn, pretože Európa bola hlavne závislá na potrubnom plyne. Teraz vidíme práve to, že získavame alternatívy z iných častí sveta namiesto ruského plynu, tak ich získavame formou LNG. Preto potrebujeme celý tú burzový mechanizmus prepracovať na LNG. Toto je trošku dlhší proces z toho strednodobého hľadiska a preto v tom krátkodobom hľadisku, práve preto, že tá cena vystúpala tak vysoko za posledné mesiace, potrebujeme tento mechanizmus, som povedal, obmedzenia výkyvov zaviesť čo najrýchlejšie a to je výsledok včerajšieho rokovania. Takto prebiehala diskusia, áno, bola náročná, trvala hodiny, ale tie krajiny, tých 15 krajín, ktoré prichádzalo s týmto návrhom, si myslím, že uspelo. Kde bolo aj Slovensko. No tak to je to, čo hovorím. Budúci týždeň bude k tomu znovu stretnutie ministrov energetiky a hospodárstva a vlastne je dôležité, aby tak som včera večer hovoril, v priebehu dní a týždňov pripravili ten mechanizmus na obmedzenie tých výkyvov. To je dôležité. Čiže čo to je vlastne dynamický nejaký, alebo ako to nazvať? Čo to vlastne, lebo naša priorita bol strop na plyn. Tam to nie je... Tam sme sa úplne nedostali, ale zase treba si uvedomiť, ja som veľmi jasne hovoril, že tie stropy musia byť nastavené tak, aby nám neohrozili dodávky. To je úplne kľúčové, lebo na prvom mieste je mať dostatok. Nechcete, aby sa vám stalo počas, ak by bola silnejšia zima, že by sme nemali dostatok plynu. To sa nám nesmie stať. Takže preto ten mechanizmus teraz bude vlastne zavedený tak, aby obmedzoval tie výkyvy. To je to, čo som včera vysvetľoval. Lebo máme dnes na trhu väčšie výkyvy, ktoré potom vyháňajú tú cenu výrazne rýchlejšie, vyššie. A toto, ak by sa podarilo zaviesť v priebehu týždňov, tak by sme do tej zimy išli výrazne lepšie pripravení, aby to nestalo tie štátne rozpočty toľko. Čiže bude očakávať, že sa im stabilizujú tie ceny plynu, alebo klesnú ceny plynu, alebo že budú... Opäť, to sú dve odlišné veci, pretože väčšina krajín pripravuje opatrenia, kde občania budú mať zastropované, to je prípad aj Slovenska, občania budú mať zastropované ceny. Takže ich sa toto nedotkne z hľadiska ceny. A firmy rôzne schémy, ako viete, včera tiež sme schválili, že Európska komisia predĺžuje schému pomoci, vlastne, lebo bola len do konca roka, predĺžuje, aby sme mohli pomáhať vlastne firmám, čo je tiež veľmi dobrá správa. Taktiež veľmi dobrá správa je, že vlastne včera rada schválila to, že budeme môcť použiť aj nevyčerpané eurofondy, takže už to máme komisiou schválené, teraz to máme radou schválené a už to môže ísť len do parlamentu. No a veríme, že tým pádom keď to schvália dve veľké inštitúcie. Takže z tohto pohľadu, čo sa týka občanov, tam je skôr o to, ako sa to dotkne jednotlivých dlhov krajín, pretože tie musia financovať to prechodné obdobie. A išlo o to, aby tá cena plynu bola regulovaná tak, aby už nestúpala, alebo aby prípadne klesala. Teda to, čo tým výkyvom zabraňuje, ako to teda nazvať? Nejaký dynamický cenový strop asi nie, lebo ani to neprešlo. Čiže čo vlastne prešlo a ste s tým naozaj spokojní, lebo to, čo sme chceli my, tak na tom zhoda nebola? Nie, myslím si, že treba vidieť trend, ten posun. A hovorím, my sme sa výrazne posunuli v tom, že budeme mať mechanizmus, ktorý bude obmedzovať výkyvy. A budeme ho mať naozaj pomerne skoro. To znamená... Áno, samozrejme, však teraz v útorok o tom budú hovoriť už ministri hospodárstva a potom vlastne, ak sa dohodnú, OK, ak bude ešte treba nejaká ďalšia diskusia, tak bude k tomu ďalšia rada. Takže ide sa na plné obratky, to je dôležité, ale tak, aká je doteraz, ale potrebujeme v tom naďalej pokračovať. Takže z tohto pohľadu pre mňa naozaj výborná správa v tom, že posúvame sa smerom k tomu, aby ten plyn už nestúpal do takých výšin, práve naopak, aby klesal. To z toho krátkodobého hľadu. To riešenie predsa len nejakým derivátom toho, čo sme chceli my, len takou nejakou výnimkou alebo niečím, čo v skutočnosti tak nezaberie? Určite nie. Či nám to reálne pomôže? No, samozrejme, že nám to pomôže, pretože treba si stále uvedomiť,
že máte na zreteli v prvom rade dostatok plynu. A hýbeme sa v trhových podmienkach. Tí dodavatelia LNG z tých iných častí sveta nebudú dovážať do Európy plyn, pokiaľ to pre nich nebude cenovo atraktívne. Ale to, čo sme celý čas hovorili, je, že zase nepredbiehajme sa a nezvyšujme tú cenu tým, že my si navzájom konkurujeme. A priniesme do toho trhového mechanizmu taký mechanizmus, ktorý zabráni tým extrémnym výkyvom a tým špekuláciám. Toto je práve ten mechanizmus, ktorý prinesie Európska komisia spolu s ministrami, ktorý keď zavedieme v najbližších týždňoch, tak spôsobí, že tie ceny už nebudú pre nás prekvapenie. Spoločné nákupy budú iba dobrovoľné. Pomôže aj toto stlačiť ceny plynu nadol, alebo nie? Celý čas sme sa rozprávali o dobrovoľných nákupoch a to je ďalšia správa, ktorá je pozitívna v tom, že sme vlastne dali mandát Európskej, alebo teda vôbec, inak to poviem, dali sme mandát, že môžeme ísť na trh s objednávkou na 15% našej spotreby, pretože to je zaujímavá objednávka pre trh. A toto sme schválili. Samozrejme, tie nákupy budú dobrovoľné. To, či už sa nejaká krajina prihlási a bude si chcieť tento atraktívnejší kontrakt naplniť a bude z neho chcieť čerpať, to už bude na každej členskej krajine, čo je v poriadku, tak je to správne a toto vyhovuje aj Slovensku. Čiže 15% bude povinných, zvyšok dobrovoľných. Nie, vôbec, prosím, dve odlišné veci. Nákup je dobrovoľný, ale keď chcete prísť na trh a chcete dať ponuku, musíte prísť nejakou ponukou. Nemôžete povedať, že tak viete čo, jednu BCM si chcem objednať. Čiže ide o to, aby ten európsky segment prišiel na trh so atraktívnou ponukou alebo atraktívnym dopytom a to bude 15% našej spotreby. Čiže to bude veľmi zaujímavý objem, na ktorú môžu tí dodavatelia odpovedať a dávať k tomu ceny. Keď sa teda dohodneme na takejto cene, potom si tie kontrakty budú čerpať členské štáty podľa toho, ako budú chcieť. To je dôležité. Čiže 15% sme povedali áno. Minimálny dopyt, s ktorým pôjde Európa na trh, alebo Európska únia na trh, bude 15% spotreby. Ale to, či si to potom objedná a či to bude čerpať, to je dobrovoľné na každom členskom štáte. Čo sa týka dneska vašej priority. Som zrozumiteľný, ale snadno. Ohľadom Ukrajiny, možno sankcií voči Iránu, áno. Aké sú vaše priority, respektíve čo od dneška očakávate? Tak ako ste mohli počuť aj po zasadnutí výboru pre európske záležitosti vlastne v stredu, takže samozrejme Ukrajinu naďalej podporujeme ju humanitárne, podporujeme ju vojensky, podporujeme ju finančne, toto stále platí a zároveň podporujeme aj pomoc z toho makrofinančného rámca, ale zároveň makrofinančnej pomoci, ale zároveň hovoríme, aby tu bol predvídateľný plán z pozície Európskej únie v pomoci Ukrajine, hlavne na budúci rok, lebo teraz ešte do konca roka potrebujeme schváliť vlastne tú pomoc makrofinančnú, tie 3 miliardy, čo samozrejme Slovensko podporuje, ale na budúci rok musia mať predvídateľné zabezpečené financovanie, aby vedeli udržať chod krajiny. Pre nás ako pre Slovensko je to národný záujem, aby Ukrajina mala takúto finančnú stabilitu, ale je to zároveň aj záujem celej Európskej únie z hľadiska bezpečnosti, pretože bola by veľká tragédia, ak by Ukrajina nemala toto financovanie zabezpečené a mohla by kvôli tomuto neúspieť. Takže my potrebujeme im zabezpečiť túto finančnú stabilnú pomoc. Pán premiér, o čom hovorí pán premiér Orbán, keď hovorí, že Maďarsko získalo na všetko výnimky? Čo to znamená? No, tam je dôležité povedať, áno, ak si pozriete tie závery, tak ide o to, že krajiny majú nejaké existujúce kontrakty. A samozrejme, toto si ctíme, lebo tak boli aj nastavené vlastne všetky sankcie a podobne, aby tie jednotlivé krajiny mohli zabezpečiť dodávku energií, či už plynu alebo elektriky, pre svoje krajiny. A to je pochopiteľné. V prípade Maďarska je tá závislosť na ruskom plyne veľmi vysoká. V prípade Rakúska je stále, myslím, 50% závislosť na ruskom plyne. Áno, aj oni pracujú na svojej diverzifikácii, ale trvá to. My sme Slovensko v tom podnikli o mnoho väčšiu cestu, takže z tohto dôvodu, ale aj my máme ešte dodávky ruského plynu a nechceme teraz ostať bez plynu. To si treba uvedomiť. Najväčšou prioritou je mať dostatok plynu aj počas zimy. Nikto nechce sa dostať do stavu, že Európa nebude mať plyn. Veď preto sme urobili tie opatrenia, jednak diverzifikácia a zároveň tie úspory, pretože tými úsporami vieme vykompenzovať
to, že nemáme dnes dostatočné kapacity na termináloch, aby sme vedeli do našich potrubí dostať LNG plyn. A na druhej strane vieme, že dnes ešte nie je dostatok LNG plynu pre celý svet, ak by sme mali nahradiť výpadok ruského plynu. Ešte možno veľmi rýchlo, ak by som mohla, nie je škoda, že sa nepodarilo zastropovať aspoň ceny tohto plynu, ktorý sa používa na výrobu elektrickej energie, ako chceli Česi napríklad? Nie, musíte si uvedomiť, stále prosím, majte na pamäti jednu prioritu. Stále musíme pamätať to, že nechceme nastaviť cenový strop tak, aby sme nemali plyn. Toto musíme mať stále na zreteli. Preto tu niektoré krajiny hovorili, prosím vás, toto neopomeňme. A preto ten krok, preto včerajšie rokovanie je výrazný posun dopredu. Je to výrazný posun dopredu, lebo dnes sú krajiny, ak by sme ten strop nastavili príliš nízko, alebo ak by sme ten mechanizmus nastavili tak, že do neho zasiahneme a ohrozí sa dodávky plynu do Európy, tak to by bola prehra. To by bola prehra. Čiže prosím, chápme to, ja chápem, že vy hľadáte nejaký, možno, alebo nebudem ani hovoriť, čo hľadáte, však to viete vy, čo hľadáte, ale... My nič nehľadáme, ale nie. 15 krajín to žiadalo vlastne. Áno, ale tie 15 krajín, však sa opýtajte tých premiérov, sú spokojní. A to je dôležité povedať. Tých 15 krajín je spojených, lebo dosiahlo svoje. Áno, my sme dosiahli svoje, my sme dosiahli ten posun, ale pamätajte na to, že jednota je kľúčová. Áno, mohli sme ísť teraz a povedať, že viete čo, obetujeme vás, tie ostatné krajiny. Ale to by sme porušili jednotu. Čiže preto sme prišli s tými požiadavkami, s tým posunom, aby sme sa posúvali smerom k celovému riešeniu. Áno, možno o pár mesiacov budeme tak ďaleko, že už tie krajiny nebudú potrebovať ruský plyn a v takom prípade budeme môcť ešte reagovať inak. Ale dnes v tej situácii nie sme. A toto treba férovo povedať. Takže sme ustúpili? Nie, my sme neustúpili. Oni ustúpili. Oni ustúpili nám, pretože, ako viete, mohli sme ostať bez záverov. Oni ustúpili tie krajiny... Menej a závery. A viac, ja by som povedal, že viac. Áno, určite sme získali viac, ale áno, môžeme... A to je to, čo som povedal. Je to výrazný posun vpred. Nemáme 100% výsledku, ale je to na úkor jednoty, pretože Európska únia je v prvom rade o jednote. A je to o solidarite. Veď to je princíp solidarity. Ak by sme teraz my opomenuli ich potreby a oni by sa dostali do problému, na konci dňa by nás to aj tak dobehlo, lebo sme prepojení jednou infraštruktúrou plynu. Čiže by ste si strelili do ľavej nohy, a to nikto nechce. Čiže také zhrnutie, tento mechanizmus podľa vás prinesie nižšie ceny plynu, upokojí trhy. Tak. Áno, čiže tento mechanizmus, akokoľvek ho nazveme, je to mechanizmus na zabránenie výkyvov na trhu, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že budeme mať nižšie ceny, tie ceny môžu naďalej klesať a hlavne zabránime nejakým prudkým výkyvom na cenách plynu, ktoré sú samozrejme nákladné. A toto sa podarilo včera dohodnúť. Takže výrazný posun do toho. Prosím? Aká bude predpokladaná platnosť? No okamžite, ako sa ten mechanizmus zadefinuje, tak by vstúpil do platnosti. No tam je ten prechodný čas, hlavne do tej doby, ako vymyslíme nový mechanizmus na to, aby zohľadňoval aj ten LNG plyn. Pretože to je ten cieľový stav. Ale toto podľa mňa na najbližšiu vykurovaciu sezónu bude tento mechanizmus platný. Ešte nám prosím vysvetliť, aký rozdiel medzi týmto mechanizmom, ktorý ste schválili, a tými dynamickými cenovými stropmi. Ono je to viac menej to isté, len iná terminológia. Chápete, čiže je to akože... Tá terminológia, áno, aby ste rozumeli. Tú terminológiu presnúť, lebo pre nás lídrov nie je podstatné, aby sme my teraz tu nakreslili do detailu ten mechanizmus. To nie je našou úlohou. Našou úlohou je vytvoriť rámec. A je politická dohoda a je jednota na tom, že ideme týmto smerom a smerujeme k tomu, aby sme regulovali ten trh a odrezali od tých výkyvov. To je úplne kľúčové. Toto sa lídri dohodli. Nie je úlohou premiérov, aby teraz definovali, že aký koeficient sa použije a podobne. Toto je práca na ministrov hospodárstva spolu s Európskou komisiou. To bude budúci útorok. Tam budete dostávať odpovede na vaše otázky. Ale toto vám žiadny premiér nebude vysvetľovať, lebo to nie je jeho úlohou. Na to má predsa patričné rezorty. Pán premiér, vy hovoríte o dosahovaní jednoty, ale viacerí diplomáti po tom včerajšom rokovaní, vlastne ešte v noci, pod podmienkou mimo záznam hovorili skôr o tom, že sa to dá chápať ako také hromadné ustúpenie Nemecku, pretože Olaf Scholz sa vlastne v tomto spojil s premiérom Orbánom a hrozilo, že ak neprejdú podmienky Nemecka, tak to vlastne nebudú chcieť nechať schváliť kvalifikovanou väčšinou, ale budú to tlačiť na ďalšiu Európsku radu, kde už by to mohli vetovať. Vysvetlím, aby ste rozumeli. Skôr opak je pravdou, že ustúpili tým krajinám, ktoré prišli s tým, že potrebujeme sa posúvať k tomu, aby sme zamedzili tým výkyvom. Pretože ak by bolo podľa ich, tak by tam vôbec táto zmienka v záveroch nebola. A mohla byť, viete, že muselo byť jednota,
Čiže by tieto závery buď neboli, alebo by to z tých záverov vypadlo. Toto sa nestalo. My to v tých záveroch máme to konkrétne pomenované, čo je, tak to vám odpovedá, že kto ustúpil. A tu nejde o to, kto komu ustúpil, lebo na konci dňa sme jedna Európska únia. Čiže tu nejde, viete, vy stále sa na to pozeráte cez prízmu toho, že kto zarobil na úkor koho. To je zlé, takto sa prosím na to nepozerajte. Toto keby sme takto chceli v Európskej únii postupovať, tak rozbijeme jednotu. A Vladimír Putin potom otvára šampanské. Ale to nesmieme dopustiť. My musíme v prvom rade ostať jednotní. Po druhé, musíme mať stále dostatok plynu. Po tretie, musíme tlačiť tú cenu čo najnižšie, aby to nestalo rozpočty veľa. Áno, je tu krajina napríklad Maďarsko a Nemecko, ktoré majú výrazné obavy, lebo ich závislosť na plyne, ruskom plyne je výrazne vyššia. Ale to na to musíme prihliadať, lebo Nemecko je tiež súčasťou našej ekonomiky. Nikto nechce zlyhanie nemeckej ekonomiky, lebo to je, povedzme si, srdce európskej ekonomiky. A takisto aj ďalšie ekonomiky. Keď pán Scholz hovorí o krízovom scenári, čo to znamená? Prosím? O tom krízovom možnom samite, keď hovorí pán Scholz, čo to znamená v novembri? No, to je presne to, čo som povedal, že tento mechanizmus teraz dopracujú ministri hospodárstva spolu s Európskou komisiou, s expertízou, ktorú máme v rámci Európskej komisie. A ten mechanizmus, keď bude potrebné, že sa tu zídeme a povieme, áno, ideme do neho, zavádzame ho, ja neviem, od zajtra, od toho momentu, tak sa proste zídeme a potvrdíme. Čiže ide o to udržať stále tú jednotu medzi členskými štátmi a mať istotu, že to, čo robíme, je správne. To je úplný kľúč. Takže naozaj prosím, vnímajte to z tohto pohľadu. To, že 27 krajín, 27 parlamentov, 27 vlád sa vie takýmto spôsobom dohodnúť, je výrazný posun, ale samozrejme neznamená to, že teraz si môžeme dať dovolenku. Nie, my musíme ďalej pracovať na všetkých ďalších riešeniach, aby sme naše členské štáty cez tú energetickú krízu previedli. To je úplne kľúčové. Takže budeme ešte veľa o tom rozprávať spolu. Ďakujeme. Ďakujeme. Tunnin yöunien jälkeen tänään jatketaan Eurooppa-neuvoston kokousta ja aiheena meillä ovat Ukrainan tilanne. Tietenkin puhumme varmasti myös tuosta Iranin osuudesta, Ukrainan sotaan ja sen lisäksi totta kai ulkosuhteet laajemmin. Toivon, että meillä on aikaa käydä myös strategisempaa keskustelua Kiinasta. Todennäköisesti kovin syvälliselle tasolle emme pääse ja onkin tärkeää, että tulevaisuudessa nostamme tämä aihe vielä esille. Päätöksiä maakaasun hinnasta. Se asia on ollut pinnalla tässä jo aika monta kuukautta. Tuntuu, että EU-päätöksenteko on tässä EUn päätöksenteko on hidasta. Se vaatii tietenkin kaikkien 27 jäsenmaan yksituumaisuutta, kun keskustelemme tällaisista kysymyksistä. Ja me tiedämme, että jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia tulokulmia tähän hintakysymykseen, erityisesti näihin hintakattoihin, millä voidaan leikata sitten esimerkiksi kaasun hinnan näitä hintapiikkejä. Tämä on ollut vaikea keskustelu ja sen vuoksi me myöhään yöhön eilen tätä kävimme läpi, mutta olen tyytyväinen siihen, että saimme kuitenkin ratkaisuja aikaiseksi, otimme askeleen eteenpäin, vaikka jatkotyötä toki on vielä jäljellä. Pääministeri, onko tämä eilen sovittu maakaasun hintaleikkuri sama asia kuin se Iberian malli vai millä tavalla tämä toteutetaan? Tämä ei ole identtinen, emmekä me ole vielä sopineet konkreettisesta mallista. Olemme antaneet komissiolle nyt tehtäväksi
tehdä tätä työtä, esittää mallin, mikä voisi toimia. Ehkä enemmänkin tuossa eilisessä keskustelussa painottui nimenomaisesti se, että näitä hintapiikkejä voitaisiin leikata. Eli ei haluta puuttua sinänsä markkinoihin, laskea hintaa sellaiselle tasolle, joka sitten estäisi vaikkapa kaasun tulon kokonaan Eurooppaan niin, että kaasu myytäisiin muualle maailmanmarkkinoille. Vaan tarkoituksena on näitä hyvin epävakaita, ennustamattomia hintapiikkejä saada leikattua. Ja tämä oli se iso keskustelu, mitä eilen käytiin, ja nyt komissio tekee työtä ja antaa konkreettisempia esityksiä. Energiaministerit myös omalta osaltaan sitten asiaa tulevat käsittelemään. Onko tämä nyt se hintakäytävä? Tässä puhutaan niin monenlaisilla termeillä. Niin tultiinko siis eilen tästä hintakäytävästä putkesta? Kyllä tämä oli myös päätelmissä, mutta tässä kohtaa on vielä vaikea ennakoida tai sanoa kovin konkreettista tästä mahdollisesta mallista, jota siis nyt lähdetään jatkotyöstämään. Mutta se askel, mikä otettiin eteenpäin, oli se, että saimme yhdessä sovittua, että tällaista voidaan valmistella, tällaista voidaan tehdä. Komissiolla on tähän mandaatti ja nyt sitten odotamme jatkotyön tuloksia. On hyvin mahdollista tietenkin se, että me kokoonnumme myös ylimääräiseen kokoukseen. Suomi ilman muuta on valmis aina tulemaan keskustelemaan, kun meillä on asioita päätettävänä, ja olisi erittäin hyvä, että näistä käytännönkin asioista voisimme hyvin konkreettisella tasolla päättää mahdollisimman pikaisesti. Tietenkin mikäli energiaministerit sitten pääsevät yksimielisyyteen sopuun tästä kokonaisuudesta, niin silloinhan Eurooppa-neuvoston päätöksenteolle ei ole tarvetta, mutta mikäli sitten ei ole vielä sillä tasolla yksimielisyyttä, niin kyllä Eurooppa-neuvostokin on valmis kokoontumaan. Prime Minister, how do you see the relationship with China and the recent visit that Chancellor Scholz is planning to China next week? How would you handle such? How do you handle the relationship with China? Well, of course, it's natural that different countries has bilateral relations also to other countries, such as China. So I don't think that that's an issue. I'm waiting for the strategic discussion on China. I think it's a very important one. We should discuss more about European dependencies, especially when it comes to new technologies, knowledge, know-how. When we are talking about the strategic autonomy, technology is a key issue here. And we shouldn't be dependent on authoritarian regimes on critical issues such as technologies. We are now seeing how problematic it is that we are so dependent on Russian energy and Russia is using energy as a weapon against Europe. So I think it's very important that we discuss China today, and I think that we should discuss it even further in the future and in more detailed way. But would it be better for the European Union member states to handle the relationship with China as a united front rather than individual countries, considering the current changes on the geopolitical front? Well, of course, I think that the European Union and the 27 member countries should also discuss with China on different matters, but that doesn't mean that different countries can also have bilateral relations and discussions with China. I think that's very natural that countries is also discussing bilateral. Minister, to go to China with the business delegation, does that go against the idea of reducing dependencies on China at this moment? Well, I think the dependency issue and also the autonomy issue is something that we should discuss together. That doesn't mean that there cannot be any economic relations with China, but that means that we shouldn't be building that kind of strategic and critical dependencies on authoritarian countries. And I think technology is key here. And we have to look in the future. This might not be the issue today, but it certainly will be in the future. It's not a wonder that the United States and China and also other countries is putting a lot of money to create new technologies, and I think Europe should do the same. We should be more stronger when it comes to know-how, knowledge of new technologies. We should also be able to produce all the key technologies that we would need in the future, and work with other democratic countries also to build this kind of export routes together with the United States, with Great Britain, with Japan, with South Korea, Australia, India, New Zealand, for example. So we should also have much more stronger democratic countries' cooperation when it comes to these critical issues, just as technologies. Against Iran.
these sanctions has already been set up, and I think we will discuss it today when we are discussing about Ukraine. I think we will discuss about the participation of Iran in Ukraine's war. Ministeri, uskotte, että eilen tehtyillä päätöksillä on vaikutusta sähkön hintaan Suomessa? Tietenkään Suomi ei ole niin riippuvainen kaasusta eikä fossiilisesta, kuten monet muut Euroopan maat, mutta kyllä ilman muuta se, että me saamme rauhoitettua energiamarkkinoita eurooppalaisella tasolla. Se tulee rauhoittamaan myös Suomen energiamarkkinoita, pohjoismaista energiamarkkinaa, eli ilman muuta kaikki nämä yhteiset työkalut, se, että me eurooppalaisella tasolla voimme puuttua niin energian saatavuuteen liittyviin ongelmiin kuin sitten tähän hintakysymykseen, niin kyllä se hyödyttää Suomea. Ja tuosta Kiinasta yksi, että onko mahdollista, että tuo Kiina-keskustelu lähtisi politisoitumaan tuolla sillä tavalla, että siitä tulisi jotain ristivetoa siitä, miten pitäisi suhtautua. Onko se tämän tyyppinen aihe vai onko tämä ihan läpihuutojuttu, tämä Kiina-keskustelu? No, vaikea vielä ennakoida, millä yksityiskohtaisuuden tasolla tänään käymme Kiina-keskustelua, mutta se on selvää, että tähän on erilaisia näkökulmia, tulokulmia. Varmasti moni maa haluaa ajatella, että asiat voivat jatkua kuten ennenkin. Itse ajattelen hyvin voimakkaasti niin, että meidän pitää oppia tästä nykyisestä kriisistä, energiakriisistä ylipäätänsä, Ukrainan sodasta se, että me emme voi olla naiveja, me emme voi olla sinisilmäisiä, me emme voi rakentaa riippuvaisuuksia kriittisissä kysymyksissä autoritäärisiin maihin. Ja teknologia tulee olemaan tulevaisuuden iso kysymys, kun meidän yhteiskuntamme tulevat olemaan täysin digitalisoituneita, kaikki alkaen liikenteestä, kouluista, sairaaloista, yhteiskunnan muista toiminnoista tulevat olemaan digitalisoituneita. Jos näitä toimintoja rakennetaan sellaisten autoritääristen maiden teknologian varaan, jotka sitten myöhemmin voivat käyttää näitä kiristysruuvina meitä vastaan, niin mielestäni se on politiikka, johon meidän ei pidä ryhtyä, vaan meidän pitää ehkäistä näitä tilanteita ennalta, ja sen vuoksi on äärettömän tärkeää keskustella siitä, millä tavalla Eurooppa vahvistaa omavaraisuutta, miten me irrottaudumme kriittisistä kytköksistä. Se ei tarkoita, että kaikki kauppa loppuisi, vaan kriittisissä kysymyksissä meillä pitää olla omavaraisuutta, kykyä tuottaa teknologioita, kykyä suunnitella teknologioita. Euroopan pitää vahvistaa tässä juoksuansa. Me olemme todella riippuvaisia tällä hetkellä niin Kiinasta kuin myös Yhdysvalloista, mitä tulee teknologioihin. Ovatko suomalaiset yritykset tarpeeksi tietoisia tästä Kiinan riskeistä? Sanoisin, että suomalaiset yritykset ovat varmasti tietoisempia kuin monet muut maat. Itsekin olen keskustellut monien suurempien yritysten kanssa, ja kyllä tämä Kiina on aihe, joka nousee esille. Olen myös tavannut totta kai kollegoita eri maista ja keskustellut tästä kysymyksestä, ja mielestäni on tärkeää, että tänään tämä keskustelu nyt aloitetaan. Se ei varmasti lopu, vaan sitä tullaan jatkamaan, ja tähän pitää suhtautua vakavasti. Ei voi olla niin, että myydään infrastruktuuria kiinalaisille toimijoille, rakennetaan riippuvuussuhteita, jotka sitten myöhemmin löydämme edestämme, kuten venäläisen energian kanssa on käynyt. Pääministeri, minkälaisen viestin Eurooppa-neuvosto lähettää Ukrainaan? Toivottavasti vahvan viestin tuesta. Ensinnäkin tämä makrotaloudellinen apu, josta on jo sovittu, se pitää laittaa liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme myös rakenteellisempaa tukea Ukrainalle, rahallista tukea Ukrainalle. Totta kai asetoimituksia pitää edelleen toimittaa Ukrainan jäsenvaltioiden toimesta, ja pakotteita voidaan meidän mielestämme yhä kiristää. Minkälaisia pakotteita voisi olla harkinnassa, mitä aiotte?
Szanowni Państwo, najpierw podsumowanie wczorajszego dnia. Głównym problemem w całej Europie dzisiaj są bardzo wysokie ceny energii. Bardzo wysokie ceny energii generowanej z gazu, ale także z innych nośników. I te ceny energii przekładają się na potężne problemy gospodarcze. O tym wczoraj rozmawialiśmy długo, dyskusje, negocjacje zakończyliśmy o 2:00 w nocy. Zakończyliśmy dobrymi dla Polski konkluzjami, takimi jakich się spodziewaliśmy, takimi o jakich mówiłem. To przede wszystkim ustalenie o maksymalnej cenie gazu realizowanej poprzez tak zwany korytarz cenowy. Szczegóły tutaj muszą wypracować w najbliższych tygodniach nasi ministrowie energii. Ale rozmawialiśmy również o dobrowolności mechanizmu zakupów i tutaj także nasz zapis został odzwierciedlony, nasz postulat został uwzględniony w ramach tej dyskusji. Jednak cała dyskusja ogniskowała się również na wpływie Rosji na cenę energii, na sytuację gospodarczą i tutaj wskazywałem na ryzyka występujące na rynkach finansowych, ryzyka spekulacji różnego rodzaju i to, o czym właściwie od kilku miesięcy mówimy o tym, aby budować mechanizmy zapobiegające spekulacji, też zostało odzwierciedlone w konkluzjach i to bardzo mnie cieszy. Odbieram to jako krok w bardzo pozytywnym kierunku. A więc cały ten zespół zagadnień związany z polityką energetyczną, z cenami, z osłabieniem negatywnego wpływu na rynki krajowe, na gospodarkę, na bezrobocie, to wszystko zostało ujęte w konkluzjach i jest to duży sukces Polski. W sposób skoordynowany budowaliśmy koalicję z innymi państwami i cieszę się, że nasze postulaty zostały uwzględnione. Jednocześnie też chcę podkreślić wagę dnia dzisiejszego. Podczas dzisiejszego dnia będziemy zabiegać o to, aby zapisy dotyczące Rosji po tych atakach, które nazwijmy je wprost atakami terrorystycznymi, po tych atakach okazało się jeszcze bardziej niż wcześniej, że Rosja nie tylko nie dąży do pokoju żadną miarą, nie siada za stołem negocjacyjnym, ale po prostu chce steroryzować Ukrainę, a tym samym chce steroryzować Europę. Że nasze dyskusje dzisiejsze, mam nadzieję, będą zmierzały w kierunku bardzo mocnego potępienia i realizacji kolejnego pakietu sankcji zarówno wobec Rosji, jak także wobec Białorusi, która niestety w pełni jako państwo, jako reżim białoruski popiera działania Kremla. Czyli będzie potrzebny kolejny szczyt, tak jak... Może potem będziemy oczywiście rozmawiać też o Iranie, o innych państwach, innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem na świecie. Za kilka godzin po południu będzie konferencja prasowa. To odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję. Prosimy vás o zhodnocení doplnění připomínek.
Trvalo to dlouho do noci a nebylo jednoduché dosáhnout dobrého kompromisu. Já myslím, že se to nakonec podařilo a určitě z hlediska České republiky a českého předsednictví to považuji za úspěch. Máme tam ty klíčové nástroje zmíněny, o které jsme stáli, ať už je to zastropování cen, reakce na prudké výkyvy cen, společné nákupy a další věci, které jsou důležité pro to, abychom dokázali zkrotit ceny energií v Evropě. Takže já jsem s tím výsledkem velmi spokojen, i když to trvalo dlouho, a teď půjde o ty další kroky. Začnou jednat ministři pro energetiku ve spolupráci s komisí, bude se pokračovat v pracech na expertní úrovni, tak abychom co nejrychleji dosáhli toho, že to, co je teď v politických závěrech a je to nějaký politický směr, tak abychom byli schopni uvést do praxe. Ale přece jenom u toho takzvaného iberského modelu zastropování ceny plynu využívaného pro výrobu elektřiny je třeba povinnost komise zpracovat analýzu nákladů a benefitů, poskytnout další analýzy. Není to něco, co oddálí vlastně zavedení a realizaci toho opatření? To by nemělo oddálit zavedení toho opatření. Ta analýza je nutná, protože se musí vyjasnit vzhledem k rozdílnosti jednotlivých zemí a různým energetickým mixům a vytváření a struktuře energetiky v jednotlivých zemích, tak se musí vyjasnit, co to zastropování bude pro jednotlivé členské státy znamenat. A bez toho se to skutečně nedá schválit. A ty náklady velmi pravděpodobně budou rozdílné a to musíme vědět. Takže tato analýza nepochybně smysl má. Já se netajím tím, že zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny, to vždycky u toho dodejme, protože na tom je shoda, že na tom se bude pracovat, je jeden z nejproblematičtějších bodů, že všechny státy nejsou přesvědčeny, že se má touto cestou jít, a právě proto považuji za úspěch to, že teď máme v těch politických závěrech i tuto cestu otevřenou nebo zmíněnou. Pane premiére, ono to celé má dopad i pak to řešení energetické krize na český rozpočet a dnes vlastně noviny píší i tu analýzu toho návrhu na následující rok, kde je například ta položka k těm zaměstnancům, že by mělo jít 18 miliard navíc na zaměstnance, zhruba dalších 8 000 by mělo přibýt. A vy jste vlastně s nástupem vlády říkali o tom, že bude snižovat počty zaměstnanců. Úřad vlády mluvil o tom, že to přijde tedy v další fázi systematizace. Tak kdy to vlastně přijde? Určitě nám teď odpustíte, že trošku jsme tak odskočili od toho evropského jednání. Odskočili jsme od evropského jednání, které je důležité, na které musím za malou chviličku odejít, ale my jsme řekli, že budeme snižovat počty úředníků a to děláme. Už bylo to tento týden, kdy ministr vnitra při mé návštěvě na ministerstvu vnitra oznámil snížení počtu úředníků asi o 200. To, o čem tady mluvíme, jsou ale jiné věci. Tady jde o navyšování počtu učitelů. Z těch 8 000, myslím 7 000 tvoří učitelé. A to je nezbytné navýšení prostě proto, že máme silnější ročníky ve školách a je potřeba, abychom měli dostatek kvalitních učitelů. Pak tam jde o navýšení v případě vojáků a policistů. I to je naplňování nějakých dlouhodobých záměrů, protože navýšit počet vojáků je v dlouhodobých strategických plánech, takže musíme se na to... Ten další plán na tu systematizaci, vy to máte vlastně ve vládním prohlášení, těch 13% slibovala, nebo si dávala ODS před volbami, ale kdyby mohlo dojít na tu další fázi systematizace? No to už teď v té nové systemizaci usilujeme o to, abychom počet úředníků snížili. Ta přesná čísla jak budou přicházet z jednotlivých rezortů, ale je na tom skutečně dohoda. Vláda chce, aby stát byl efektivní, abychom neměli zbytečné výdaje na byrokracii, na úředníky tam, kde to není nutné, ale s tím ruku v ruce musí jít snižování agend a těch nároků, které na státní aparát jsou. Nepochybně je důležité se bavit o vnějších vztazích a i o vztazích k Číně,
protože, jak víte, tak i Severoatlantická aliance vlastně nově definovala pozici k Číně na summitu, kterou jsem se také účastnil za Českou republiku v Madridu, a i Evropská unie musí přemýšlet nad tím, jaké budou a jak se mají rozvíjet, jakým způsobem vztahy s Čínou. Já nicméně za ten nejdůležitější bod dnešního jednání pokládám diskuzi o Ukrajině. Budeme se bavit především o tom, jak finanční pomoc Ukrajině učinit předvídatelnější a stabilnější. To je něco, co Ukrajina potřebuje. Včera jsme měli možnost vyslechnout projev prezidenta Zelenského, který, myslím, řadu z nás opravdu oslovil, popisoval tam i ta nová rizika, kterým je Ukrajina v důsledku vojenské agrese vystavená. Myslím si, že pokud dojdeme k rozhodnutí, že budeme nějak systematičtěji poskytovat finanční pomoc Ukrajině, tak to bude dobře. Pořád tu ještě máme nenaplněn ten slib nebo to rozhodnutí o poskytnutí 9 miliard euro na letošní rok. Zbývá tam nějaká částka, kterou je potřeba poslat na Ukrajinu a najít ten správný mechanismus, jak to udělat. Ta pomoc Ukrajině musí být taková, aby Ukrajina mohla zvládnout svou obranu a svůj spravedlivý boj. To znamená, nemůžeme se soustředit jenom na vojenskou pomoc, kdyby se současně měl zhroutit ukrajinský stát právě v důsledku toho, o čem mluvíte. Takže je potřeba se soustředit na všechny formy pomoci, které Ukrajině pomohou v tomto boji vytrvat a nakonec ten svůj spravedlivý boj dovést do úspěšného konce. Omlouvám se, musím jít na jednání. Excuse me, on British politics, how would you feel about the position of Boris Johnson as Prime Minister? It's a difficult question for somebody who is now in the position of presidency of EU. It's a question for British citizen who should be maybe the next Prime Minister of Great Britain. I can say that Czech Republic has excellent relations with Great Britain, and we would like that your country will have as soon as possible a new Prime Minister, and I am looking forward to meet him and to build to make a next step in our relations. Thank you very much. Dobro jutro, ste se kaj naspali? No, bravo, tudi itak. Kakšni so torej izkupički včerajšnje razprave? V resnici popolni, kar pomeni vse, kar je bilo predlagano strani komisije in tudi strani predsednika Michela je bilo na koncu potrjeno. Bile so ustavljene neke varovalke v smislu mehčanja, dikcije, ampak to v ničemer ne spremeni, da je bil narejen velikanski korak naprej na vseh področjih, tako na skupni, na teh bolj dolgoročnih ukrepih, kot tudi na teh, ki so v resnici namenjeni aktivaciji novih pravil na trgu takoj. Kateri so recimo, kaj iz teh ukrepov, ki ste včeraj sprejeli, je najbolj ključno za Slovenijo? Torej, včeraj se prvič po dolgem času, po dolgi razpravi potrdila princip cenovne kapice. To je ena od stvari, ki se je tudi v medijih dostikrat omenjala. Bilo je neki skepse, ali to bo ali ne bo, in včeraj smo to potrdili. V prvi fazi gre za cenovno kapico na plinskih trgih, medtem ko se bo upeljava španskega modela za kapico na trgu električne energije, zdaj še nekoliko preučevala, ampak v resnici bomo počakali, ali deluje kapica na plinu dovolj dobro in intervencija na električnem trgu ni potrebna. Če se bo pa pokazalo, da je, bo pa španski model najverjetneje tudi dobil zeleno luč. Ko smo včeraj lahko slišali, pa tudi razumeli predsednika Michela na tiskovni konferenci, so še vedno neki dvomi, da bi to dejansko bilo uresničeno, ta del, o katerem ste zdaj govorili. Vsak človek lahko dvomi v življenju, ampak ne, glejte, prvič se je zgodilo, da je kapica dobila dejansko zeleno luč. Do sedaj tega ni bilo. In ta korak, čeprav simboličen, je zelo pomemben, ker kaže kaj? Kaže, da je bilo prvič doseženo soglasje, da gre Evropa enotno
v regulacijo cen zemeljskega plina. Do zdaj nikoli ni bilo te enotnosti, vedno so bili različni nacionalni interesi pred skupnimi evropskimi, ampak zdaj se je zbrala dovolj velika kritična masa članic Evropske unije, med njimi je tudi Slovenija, ki smo na nek način uspeli poriniti čez ta koncept, da je treba stvari reševati enotno in na podlagi novih pravil, ki jih je pripravila komisija, in da je to edini način, da bo strošek za naše prebivalce, strošek za industrijo in tudi nazadnje za naše proračune zato čim manjši. A lahko sam še res konkretno pojasnite, kdaj bodo učinki ukrepov, ki ste jih včeraj sprejeli, kdaj jih bodo občutili porabniki, tako industrijski kot mali porabniki? Glejte, prvi učinki so že danes na trgih, cene so začele ponovno padati. Kdaj se bo to prelilo v gospodinjstva? Gospodinjstva so že zaščitena. V resnici gospodinjstva imajo od 1. septembra v Sloveniji regulirano ceno za naslednjih, mislim, da 16 mesecev. Zakaj pa je pomembno, da so cene na trgih začele padati? Ker to pomeni nižji strošek za energetske dobavitelje in nižji strošek za državo, zato da bi z subvencijami pomagali gospodarstvu. Kar se gospodarstva tiče, se bojo te cene prelivale v prihodnje leto, večina ima tako ali tako sklenjene že pogodbe do konca letošnjega leta in še enkrat, strošek za državo bo zaradi tega, ker bojo cene padle, toliko nižji. Mi smo se zavezali že prej, da bomo gospodarstvu pomagali z našo nacionalno kapico, vendar je razlika med tem, koliko moramo pomagati, odvisna od tega, kaj se bo dogajalo na globalnih trgih. In včeraj je bil narejen korak, da globalni trgi začnejo padati in avtomatsko to pomeni manj denarja iz proračuna, ki ga bo Slovenija morala nameniti za to, da gospodarstvu pomaga pri ohranjanju globalne konkurenčnosti. Samo pa me zanima, gospod premijer, glede podrobnosti tega mehanizma novega, še zdaleč, da bi bile dogovorjene. O tem se bo še veliko razpravljalo. Se ne zdi, da bo to trajalo predolgo, to nadaljni postopki sprejema? Ne. Prepričani smo vsi, da bojo ministri energetski, ki se dobijo v 14 dnevih, to že sfinalizirali. Ta mehanizem je kar dobro razdelan, tudi komisija ga je že pripravila v obliki uredbe, tako da ne bo to vzelo dosti časa. Torej ne še na torkovem zasedanju ministrov verjetno bodo v bistvu začeli, ker imajo eno zasedanje že v torek. Če je to v torek, je čisto možno, da bodo v torek že naredili velik korak naprej. Zaradi tega, ker včeraj je bil eden od strahov, da ne bi slučajno ministri preglasovali kakšno veliko članico, ampak potem smo prišli do teh skupnih rešitev, tako da zdaj mislim, da so ti pomisleki odpadli. Tako da, ja, najkrajšem možnem času, ampak najkasneje v 14 dneh. Kaj pa načrti vlade za dokapitalizacijo nekaterih slovenskih energetskih podjetij, recimo Geoplina, na kateri točki ste v zvezi s tem? Torej, kar se tiče dokapitalizacije, rezervirali smo denar, sprejeli smo poseben zakon na to temo. Sredstva za dokapitalizacijo so nenazadnje v rebalansu proračuna 2022, 800 milijonov smo za to namenili. Zaenkrat še nismo uporabljali nič od tega, ker jih imamo v rezervi. Kar se tiče konkretno Geoplina, Petrol kot lastnik Geoplina nas je obvestil sam pred par tedni, da je Geoplin zna zaiti v likvidnostne težave in je zato sprožil razgovore o morebitni dokapitalizaciji, po domače reševanju strani države. Vmes so se razmere na trgih tudi zaradi odločnega ukrepanja na mednarodnem nivoju, po domače na nivoju Evropske unije, umirile in so cene zemeljskega plina začele padati. Tudi to je bil pozitiven signal pri reševanju težav Geoplina. Tako da danes Geoplin ni več niti približno v takih težavah in čisto možno je, če bi se ti trendi nadaljevali, da dokapitalizacija strani države sploh ne bo potrebna. In smo spet pri tem, kaj pomenijo ti ukrepi, ki jih sprejemamo v Bruslju za proračun države. V absolutnem smislu dobesedno izdatno zmanjšujejo stroške, ki bi jih imel proračun s soočanjem s to krizo v primerjavi s tem, če teh ukrepov ne bi bilo. Samo še to, je lahko še katero drugo slovensko energetsko podjetje v težavah, recimo GENI? Ne. Dokapitalizacija bo namenjena primarno proizvajalcev, če bo potrebna, zato ker želimo na enem mestu med združeno čim več teh strateških energetskih investicij. Naprimer, če se bomo odločali kot država, da gremo v strateško investicijo za dolgoročnega zakupa plina preko recimo skupne platforme, ki je bila včeraj sprejeta, potem tega ne moramo prepustiti nekemu privatnemu trgovcu in tega zagotovo ne bomo, ampak bomo to počeli preko podjetja, ki je 100% v državni lasti. Sam še to, danes je bila osnovna, včeraj, en osnovnih temeljev tega paketa je solidarnost. Slovenija se trudi podpisati te sporazume z Avstrijo in Hrvaško, ves čas nam govorite, da zadeve tečejo, kako daleč je to?
Vse zadeve dejansko tečejo, še posebej s Hrvaško, sporazum je usklajen, pripravljen, v bistvu čakamo, da nas Zagreb pošlje, da ga bojo poslali, ko bo njim pašalo, ampak to ni nič novega. Čeprav je včeraj premijer Plenković na sami seji napovedal, da bo v kratkem to poslal. Bolj pomembno kot to je, da teh sporazumov v celi Evropi bi moralo biti 42, podpisanih je 6, ko smo ugotavljali, eden od teh je naš, tako da nismo tako slabi v primerjavi z ostalimi, ampak najbolj pomembno je, da smo potrdili tudi princip, po katerem je solidarnost po novem avtomatska. Ker mi ne rabimo več podpisovati sporazuma z Avstrijo, da bi solidarnost bila obveza tudi Avstrijcev, ne samo nas. Samo glede Bosne in Hercegovine še, kakšno bo vaše sporočilo danes za omizjem? Sporočilo, ta tema sicer ni na dnevnem redu, verjamem, da jo bojo nekatere članice tudi mi mogoče odprli oziroma podprli Bosno, prvič komisijo v njenem poročilu in potem tudi Bosno pri tem, da status pridobi. Tukaj se ni nič spremenilo, kar se Slovenije tiče. Res pa je, da bo zdaj v naslednjih 3 mesecih treba narediti kar nekaj obiskov, tudi pogovorov z oblastmi v Sarajevu, zato da se določeni pogoji, ki so predvideni v poročilu komisije, dejansko odkljukajo, izpolnijo, da imamo nek pozitiven napredek in potem verjamem, da bi status kandidatke lahko bil od decembra tudi potrjen. Hvala. Hvala lepa. Se vidimo.